இருக்கீங்க? நாம இப்போ விண்ட் கேவ் நேஷனல் பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். இந்த பார்க் அமெரிக்காவில் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் சவுத் டக்கோட்டாவில் இருக்குது. நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு இந்த பார்க்குக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. இங்கே தான் அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க. இங்கே 2 டூர் இருக்கும். அதில் நம்ம ஒரு டூர் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப பெரிய பார்க், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். Come on friends, let's go inside and see. இந்த பார்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1903. இங்கே வந்து நிறைய வைல்ட் லைஃப் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைசன், prairie dogs, elk, deer, coyote அந்த மாதிரி இங்கே இன்னும் நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா போகிற வழியிலே இந்த அனிமல்ஸ் ஏரியா வச்சு பார்க்கலாம். இந்த பார்க் பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன சிட்டி இருக்குது. அதோட பேர் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ். உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிட்டியும் பாருங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சாப்பிடணும், காருக்கு கேஸ் போடணுன்னா ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் சிட்டிக்கு தான் போகணும். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. நம்ம வின்டரில் வந்திருக்கோம், அதனால தான் இந்த கலரில் இருக்குது. நம்ம சம்மரில் வந்தால் ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும். அங்கே பாருங்க, ஒரு பைசன் தனியாக நிற்கிது, தெரியுதா? இந்த மாதிரி தனியாக நிற்கிற பைசன் கிட்டக்கெலாம் போகவே கூடாது, ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ஸு. தனியாக நிற்கிற பைசன் மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாக வைல்ட் லைஃப் கிட்டக்கே போகக்கூடாது. இந்த பார்க்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 33,000 acres. இந்த பார்க்கில் மோர் தென் 10 ட்ரெயில்ஸ் இருக்குது. அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற டாப் 3 ட்ரெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்கன் ரிட்ஜ், அப்புறம் லுக்அவுட் பாயிண்ட், லாஸ்ட்டாக கோல்டு ப்ரூக் கேனியன் ட்ரெயில். உங்களுக்கு ட்ரெயில்ஸ் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த சைடு நிறைய பைசன் ரோடை கிராஸ் பண்ணுது. வாங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம். நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பைசனை நேரில் பார்க்குறேன். செம்ம பெருசாக இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம விசிட்டர் சென்டர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த விசிட்டர் சென்டர் பக்கத்தில் தான் கேவ் டூர்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இங்கே 2 டூர்ஸ் இருக்கும்ன்ட்டு. அதில் ஒன்று கார்டன் ஆஃப் எடன், இன்னொன்று ஃபேர் கிரவுண்ட்ஸ் கேவ். நம்ம பார்க்க போகிறது கார்டன் ஆஃப் எடன். இதுக்கு ஃபீஸ் உண்டு. பெரியவங்களுக்கு $10, குழந்தைங்களுக்கு $5, 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருந்தால் ஃப்ரீ. இந்த விசிட்டர் சென்டரோட டவுன் ஸ்டேர்ஸில் தான் டூர்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கும். ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு நினைக்கிறேன். வாங்க போய் பார்க்கலாம். As you know, to travel the 48 continuous states twice, I've lived in other countries which allow me to travel around the world. I've seen a lot of places, and I'm going to tell you, every park ranger or tour guide will always say that their place is special, right? I'm here today to tell you they're all correct. Every place is special. You just need to learn the stories that go along with that place. So my goal today is to tell you of a couple stories, and then also going to show you how to get to the natural entrance story and the story that goes along with that place, because it's a very special place. But before we go, let's look at the map. This map actually only represents 121.5 miles. It's outdated. You can see we're sitting at 163. When I got here 7 months ago, it was 162.01 all summer. Right? We've changed it 3 times in the past couple weeks.
And if you look at the map again, this is the most complex cave system in the entire world, right? This map actually just represents 1 square mile. And it is easy to get lost. But not today, right? Nice. So to help you, help me protect the cave and not lose you, I'm going to ask you all to do 3 things for me. I mostly will see you on the tour routes while we're walking because there's not a lot of you. So I'll go really quickly. Are you ready? Alrighty, you're going to find a man-made passageway along the entire route. Please stand on that only. It's made of cement. Yeah, it's so easy to remember. I know it's concrete in case you're wondering, but cement sounds better. The second thing is going to be your head. You will be ducking, so please watch out for your head at all times, especially when we get to the Garden of Eden. You will be going like this. And then the last thing is the most important, so I'll slow down just a little because it's about a body part. I bet you all can tell me what I'm going to talk about. You are smart. I don't know how you got that. You didn't get that, the hands? No? This is the most important because you're not supposed to touch the rocks, all right? So today is going to be my first tour where nobody touched the rocks in front of me, right? Yeah? Yes. Because what you'll be doing is leaving oils behind. It not only discolors that area, but it prevents anything from ever growing or changing in that area forever. இந்த கேவ் ஏன் ஃபேமஸ்னா இதோட பாக்ஸ் ஒர்க்னால தான். உலகத்துலேயே இருக்கிற 95% ஆஃப் ஆல் டிஸ்கவர்ட் பாக்ஸ் ஒர்க் இந்த கேவில் தான் இருக்குது. பாக்ஸ் ஒர்க் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா கால்சியம் கார்பனேட் டிசால்வ் ஆகிட்டு அப்புறம் கிறிஸ்டலாக மாறி இந்த பாறையிலலாம் ஒட்டி இருக்கும். அதுதான் பாக்ஸ் ஒர்க். இந்த பாக்ஸ் ஒர்க் மார்ஸில் கூட இருக்குன்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கேயே லிஃப்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த லிஃப்ட் வழியாக தான் கேவுக்குள்ளே போகணும். அந்த லிஃப்ட் ஃபுல்லாகிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் லிஃப்ட்டில் போவோம். கேவுக்குள்ளே கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கும், அதனால் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு வர சொல்கிறாங்க. கோல்டுனா ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை. அரௌண்ட் 50 degrees Fahrenheit. செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா 10 degree அவ்வளோதான். I'm a showboat. You walk in front of me, I'll guide you. Just look at your head. Sure. I'll walk right behind you. இந்த கேவை ஃபர்ஸ்ட்டு யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா பிங்ஹம் பிரதர்ஸ். அவங்க டிஸ்கவர் பண்ண ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு நாள் பிங்ஹம் பிரதர்ஸ் இந்த கேவில் ஒரு ஹோலை நோட்டீஸ் பண்ணாங்க. அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால கேவ்க்குள்ளே இருந்த காற்று எல்லாமே அந்த ஹோல் வழியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வெளில வந்துச்சு. இதை நோட்டீஸ் பண்ண பிங்ஹம் பிரதர்ஸ் அந்த ஹோல் கிட்டக்க போய் பார்த்தாங்க. அந்த ஹோல்லேருந்து வர காட்டில் அவங்க தொப்பி ரொம்ப தூரம் பறந்து போயிடுச்சு. அந்த இன்சிடெண்ட்டை ரொம்ப அதிசயமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி தான் இந்த கேவுக்கு விண்ட் கேவ்ன்ட்டு பேர் வந்துச்சு. பாருங்க, நம்ம இப்போது கேவ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன கேப் வழியாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம். உங்களால் நம்ப முடியுதா? என்னாலே நம்ப முடியல. இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்ல.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். இதுதான் கார்டன் ஆஃப் டேயதன். இந்த இடத்த பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருக்கு. Did people live here in the ancient times? Nope. No. This is the room we're coming to. இங்கே பாருங்க, இங்கே பாக்ஸ் ஒர்க்கு நம்ம க்ளோஸ்அப்பில் பார்க்கலாம். இதுதான் அது. What it wants to, and because I come from a field of art, right, capital A, art, I call this the Jackson Pollock ceiling of boxwork, if you know anything about artists. It is definitely called the Eastern Star, though, just FYI. Here in the cave before 1903, it's left that way, because it's historical. But we look at, there are walls, huge walls of graffiti. You look at it, and some of the things that people write, you're like, what? You don't understand because you know who wrote it, or anything. But really, so when you look at the walls, you really don't know what you're looking at. This most likely is the Sizer family, August 17th, 1882. But, and most likely that is. So if you could stand on either side of the room, you can stand on both sides, so you don't have to stand on one side. I'll be walking through you when I'm telling the story. But now is the time to put all light sources away. லைட் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கதை சொல்ல போகிறாங்களாம். இங்கே பாருங்க, இந்த கேவில் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கதை கேட்க போகிறோம். செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்க போட. வாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு கேட்போம். I came like carbonic acid. I ate away the limestone. I left behind the boxwork for you and you, for you and you. That's it. சூப்பரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. சொல்ல மாட்டேன், இந்த கார்டன் ஆஃப் எடன் டூரில் 150 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம், ஈஸி தான். நம்மளை லிஃப்ட்டில் கொண்டு வந்து விட்டாங்களா, அது இல்லாமல் 150 ஸ்டெப்ஸு. லிஃப்ட் இருக்குன்ட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம், லிஃப்ட் வேறு ஸ்டெப்ஸு வேறு. இப்போ ஸ்டெப்ஸில் ஏறிட்டுருக்குமா, இது முடிஞ்சோன்னா லிஃப்ட்டில் ஏறுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, நம்ம இப்போ லிஃப்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு திரும்ப வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் ஐக்கனே தட்டி விடுங்க. நான் உங்களை திரும்ப இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.